Всем привет. Песенка. Ладно, меня все еще смущает, что надо сделать с мошенником. Или он забаговался? Горять? Мои девицы тоже нельзя. Обидно. Ладно, давай порыщем. Еще раз. Ничего не снилось. Мне кажется, все-таки забаговалась. Что-то. Спалось нормально, но сейчас осознаю, насколько я сонная. Ела картошку. Голова вроде не болит, но тянет в сон. Смотрела, пока ела. Мой папа охотник за инопланетянами. Твоя очередь. А игруха, походу, реально забаговалась. Have you finally made up your mind? Показатель с лекарством. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him, before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Давайте верно. Так. Ключиком мне нет, но мне все еще интересно. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that's found you. Have you seen the mob that's gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he's the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance.
And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Спросите о его прошлом. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Сейчас никак, потому что я уже 3 дня сонный. Простите, селектор. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you are hurting innocents. I cannot let your commerce continue. Ой, дура. What are you going to do with me, my lady? Я покину город, думаю, потому что лекарства от Малихора. Ладно. Блин, если бы я не знала сюжет, я бы, скорее всего, арестовала его, но помочь I'm ready to хотела. help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Я надеюсь, что у этой игры есть все-таки скрытая концовка. И если есть, я хочу ее найти. Я, скорее всего, ее кто-то уже нашел бы, если бы она была. Ну ладно. Да, я знаю, что я не взломщик. Одну только. Но мне придется все посмотреть, которые есть. То, что ачивки такие. Но видела только одну. Тут светофорчик такой же, в принципе.
tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? I need to be off. Farewell. Goodbye. Please listen. I beg you. If you want him to reimburse you, get in the back of the line like everyone else. Believe me, I understand why you are angry. Me? It's not money I want! That charlatan tried to poison us! I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words. We're gonna hang him high! And you too, if you're an accomplice! How absurd! I'm the one who put an end to his operation. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves! He's trapped! He'll have to come out someday, you'll see. Напомнить о побочных эффектах. Серьезно? Предложить компенсацию. I can procure you some excellent potions, as long as you promise to put an end to this. True potions of healing, like those you thought you were buying. What are you, some sort of alchemist then? I hope you're not the same feather as the other. If that's the case, we have enough rope to hang the both of them! Trust me. I swear that each and every one of you will receive one. Ah, our trust was already given. We're going nowhere without seeing the merchandise. Such a large number of potions. This story's gonna cost you a fortune. These vials could be lying around anywhere. I need to keep my eyes peeled. Да, мастерская. Да, не совсем набор мусора. Ну что и купить этот мусор, в принципе. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Thank you for your visit. See you soon. Ну где я вам возьму силе здоровья?
Your Excellency. Lady de Sade. I need to be going. Goodbye. Так, тут же магазин должен быть. Фиг. Я даже с зельками здоровья не могу закупиться на первом уровне. Что за справедливость? Таланта нет, он мне даже взлом. И я его меняла на хороший говор. На подвешенный язычок. I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Чей это вообще дом? Как всегда в зеркалах я себя не вижу. Шепард, ты ли это? Рассеченная правая бровь налево. А нет. Да. Смотри, с какой стороны. Так. Привет. Да, это норма. Никит, как у тебя дела? С работы только вернулся. Ну, конечно, когда надо зелье, лечения, его нигде нет. Обожаю игры. Ой, ё! Меня зажали. Да чё ж за говно? Настолько забагованная игра? И дай угадаю, я не сохранилась, и она сама не сохранилась. Придется все с самого начала. Лучше у нее на ПК играть.
Да. Поговор... А, ну, ладно. Так. Зачем я в забагованную игру начала играть? На поиске. Фу, сохранилась. Ладно. Претензий нет. Вау, я парировать даже пули могу. Если вовремя отобью их. Не, Pathfinder кайфово. Pathfinder, насколько говном не было, она все равно кайфовая. А это не кайфовое говно. Потому что тут более линейный сюжет, чем больше Pathfinder. Еще бы научиться в нее играть было бы вообще замечательно. А то даже один уровень не прошла. Смерть, смерть, смерть. Ну, привет, Масыч. Первой части. Умирать в самом начале игры — это норм. В оригинальной первой части. Сволочи! Вот почему меня еще курт бесит. Нифига подобного. Тут скорее Bloodborne. Ну, как ты видишь, от спутников очень большая польза, конечно. Сфера большая.
Поймешь потом, почему Souls-like. To my help, and death to the others! Careful, Greenblood, you're wounded! Move away, things are about to get dicey! Careful, Greenblood, you're wounded! To my health, and death to the others! To my health! Нашибись, я ж там их не убил. А что будет идти отхил? And death to the others! Can't hold on much longer. Привет. Как дела? Это норма, поверь, это очень норма. To my health, and death to the others! Move away, things are about to get dicey! Тебе нравится работать или нифига? Хоть чуть-чуть. Ну это да. Мне же там много достаточно отработала, чтобы уйти на удаленку. Это еще нормально. Один раз мне пришлось дней 13 подряд работать. 15. Когда я не могла отказать. Да, были такие времена. Теперь говорю нет, и все. Просто не было сказать нет, когда просили выйти.
Не хватало людей. Ну это да. Зато все бесило. Я ненавидела свою жизнь. Не хочу, не хочу. Дайте мне зелье здоровья. Как ты относишься к 2D-шным играм? Я посоветую. Undertale как вариант. Я уже давно тебе предлагаю, если ты не играла, это будет прикольненько. Угу. Она кайфовая. Я когда на нее... Она вообще 3 часа проходится. Она коротенькая очень. Потому что Макс... Ну, если умеешь, конечно, играть. Я на нее... Не... Какой фиг Helltaker? Helltaker и Undertale — это 2 разных стиля игры. Там не будет таких пазлов. Не-не-не. Макс лукавит. Helltaker и Undertale — это вообще 2 разные стиля. Ты не психанешь, не волнуйся. Тут ты не психанешь. Там несколько путей прохождения есть. Ты можешь себе облегчить жизнь, можешь усложнить. Сама будешь решать, что ты выберешь. Но это не Helltaker. Так что... Helltaker сложнее. В Helltaker больше думать надо. Helltaker намного сложнее. В Undertale думать не надо так сильно. Там есть пару пазлов, но ты можешь вообще схитрить.
Ну, Helltaker определенно сложнее. Сам не играл, и Кейп не играл. To my help, and death to the others! Careful, Greenblood, you're wounded! Greenblood! Кейп против этой игры, потому что в этой игре он вышел на плохую концовку. Поэтому он против нее. Не умеет играть. Обиделся на игру. Но там очень-очень трудно не выйти на плохую концовку. Скорее всего, Настя тоже выйдет на плохую концовку. Скажем так, плохая концовка намного легче, чем хорошая концовка. Поэтому ты точно с 90% вероятностью. Да я сама при первом своем прохождении вышла на нормальную концовку. Просто если ты выйдешь на плохую концовку, игру надо будет полностью сносить, иначе она твои действия запомнит. Фишка этой игры в том, что и ты, даже если на идеальную концовку пройдешь игру, то все равно попадешь на плохую концовку. Игра будет запоминать все твои действия. Вот этом кайф. Я говорю, она проходится всего за 3-4 часа, максимум 5 часов. Но я на нее подсела на несколько месяцев. Тупо Это единственная игра, которую я перепроходила. Множество раз за один раз, хотя я это ненавижу делать. Она очень короткая. Но она настолько завязана на запоминание твоих действий. И погугли, не очень много фанфиков. Она хорошая в плане сюжета. Все, Макс, я тебя не люблю. Так, иди сюда. Сам не хочешь проходить эту игру. Ты другим не даешь. Потому что это очень короткая игра. И сюжетка в этом кайф. The merchant is there. To my help, and death to the others! И тебя никто не заставляет идти на хорошую концовку, усложнять.
А я? Нет, на первое приглашение. Вот как раз таки там легко. Я же говорю, она всего 3 часика проходится. С учетом того, какой-то стиль игры, я подозреваю, выберешь, у тебя вообще, наверное, уйдет часика 2. Потому что я подозреваю, какой ты стиль игры выберешь. Тот, на который Кейф обиделся. Я же тебе не составляю очень легким путем проходить. Фу, очень трудным путем проходить. Сама выбирай, как будешь проходить ее. Я даже противоположный путь покажу. В зависимости от того, какой ты выберешь. Стелса там... кстати, стелс тебе очень боком обойдется. Не, он выведет тебя на хорошую концовку, но тебе будет больно. Ну как спойлеры? Блин, Макс, сейчас договорись. Во-первых, в мод пойдешь. Во-вторых, я пойду играть в Undertale. Не-не-не, там отличается от Десондера. Тебя в мод кинуть? Ты же понимаешь, придется снимать модерку, чтобы тебя в мод кинуть. Потому что без этого я не начну. А где я еще одну сельку найду? Угу. Уже не интересно. Я реально на тебя обиделся. А, ладно, можно себе здоровье купить.
пистолетами, не буду ловушками, я вряд ли буду пользоваться. Да, конечно. Не хочу, я на Макса обиделась. Он договорился. Почему очень обиделась? Там не играет, всех отговаривает. Осуждаю. За сколько? За 666 тысяч? Макс, отстань. Я реально на тебя обиделась. Альберта, надеюсь, когда ты вернешься с Аль-Асада, тебе передадут это письмо, если, конечно, еще кто-то останется живых. Я уже почти ничего не вижу и пишу с большим трудом. Прости, сынок, твое наследство было небольшим. Мародеры уже наверняка разгромили нашу книжную лавку. Надеюсь, спрятанную в доме шкатулку они не нашли. Береги себя, и сынок, и если ты найдешь деньги, беги. Местный остров, на котором, говорят, нет ни болезни, ни горя, а твой любящий отец. Вот. Если она, смотря какой она стиль выберет, если выберет определенный стиль, она не будет гореть.
Кто сказал, возможно, ей зайдет игра? Вот-вот, Макс. Хотя, как минимум, Насте может не понравиться то, что читать надо. Но мне, в принципе, чтение не важно. Захочет читать или нет. Мне интересен, какой она стиль игры выберет. Больше. Не, мне очень интересно посмотреть на того, кто очень сильно в этой игре накосячит. И пойдет все-таки легким путем. Но это будет косяк косяком. В любом случае, мне самой этот путь придется потом отыгрывать, если никто это не ставит. Потому что Макс, даже Киев на этот путь попал. Как ты думаешь, какая вероятность, что Настя и ты выберет этот путь? А он очень косячный. В плане сюжета, но не в плане. Как Киев сказал, реально, чтобы исправить все это, придется сносить игру и заново устанавливать. Иначе она тебе этого не простит. Вот в чем ее кайф. И перепроходя ее, можно найти кое-что новенькое. Ее реально хочется перепроходить. Давай, Макс, давай. Я жду твоего стрима. Выбери самый легкий путь и пройди ее после этого снова. Выбрав самый тяжелый путь. И посмотрим. Что там будет? Меня от программирования просто тошнит. Там автор даже в сам код засунул лазейки. Как ты думаешь, насколько он хорошо продуман? Удачи, Настя. Хорошего вечера.
И даже проходя раз третий, четвертый эту игру, можно найти что-то новенькое. Но говорю, она всего лишь на 3 часика. От 3 до 7 часов, в зависимости от стиля игры. Всё, я тут с тобой не разговариваю. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Так, купить. Что ж такое дорогое? Thank you for your visit. Что за продать? It's such a pleasure to see. Have you seen anything? Thank you for your visit. See you soon. Тут. Do you have those potions you promised us? Yes, here they are. Hey, did you see that? That other alchemist kept his word. I hope these are good ones. The colour looks like it should, not like those others. Well then, since you want us to go, then we'll be going. Come on, everyone! The alchemist is now far from danger, at least. Go and tell him the good news. Так. Ладно, мне эта игра нравится, что ее еще можно многими путями пройти. В принципе. Проводить можно. Так. Пить. Надеюсь, от этого что-то нам будет польза. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? I persuaded the mob to disperse calmly and without a fight. The way is free. Very well. What power of persuasion? They didn't seem of a mind to hear reason from me. You were free. Climb into your carriage and leave Serene immediately. Let me deal with Dr. Sahin. I owe you my life, my lady.
I will be eternally in your debt. I remind you to never step foot here again. I have no desire to return anyway. Farewell. Так, ладно. Опа! Быстрое перемещение есть. Спасибо, игрушка. Ладно, за это тебе респект. Your Excellency, Lady de Sade. I tracked down your man near the Coin Guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say that I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Обвинить во лжи. Why should I deliver him to you? You deliberately hid the truth about him from me. What? Might I remind you that you're in audience with the ambassador of the Дядя. Alliance? And you to a legate of the Congregation of Merchants. That you treat like an imbecile. This man is indeed an alchemist of the bridge. And he told me much about your disagreement of opinion. And of course you sided with him. Certainly not. I have no part to play in your quarrels. I just chased him from our city. Now, if you are still intent on placing him in irons, you need to capture him. On your own lands. How embarrassing. I should have shown more honesty in your regard. Please accept my excuses. And this modest gift for the voyage that awaits you. I need to be going. Боже. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. Похоже, мне за мужика придется отыгрывать по полной. Ну ладно. See? Lady de Sade. I need to be going. Goodbye. Моя репутация ушла в минус, что ли? Так. Ну, конечно, Альянс подозрительно ко мне относится. Сами мне лут, сами меня в этом подозревают. Что я еще могу изучить, прежде чем идти на миссию? Хотя на побочку можно. Насчет 66 666 трехчасовая игра этого не стоит. Я понимаю, если бы ее можно пару десятков раз пройти, но трехчасовая игра реально этого не стоит. Good day, my lady. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, madam. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Знать подробности? Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair.
Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Спроси у других Why don't you торговцев. go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Давай пока что это. We shall return. See you soon. Должна же быть причина. Ладно, харизма повышает вероятность. Вероятность все-таки выпить есть. Значит, харизму не обязательно качать. Для того, чтобы выбить диалог, который я хочу. Так, ладно. Давай в логово бандитов уровень прокачаем. На одной жизни играть это норма. Весельяк. Зельками мне надо будет потом закупиться. Надеюсь, что норма. Так. Open this door, you band of... If you had any idea who I am... Open up, imbeciles! I have a ship to carry! You hear that? Yes, that's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Я согласен. Хотя... Так. Хочу всех нафиг поубивать. Не уровень надо повышать. Так, я и так руиню уже лояльность. It's blocked. It's not possible just now. Не, из-за чего была плохая идейка качать, ну ладно. Кстати, а интересно, я могу? Так. R + 2 плюс квадрат. Окей. Я попробую.
It's blocked. Вот тут. It's not possible just now. Серьезно, не можешь сорвать? Пистолет. Так. Ценно. Да. Ну ладно. Искать другой путь. Когда персонаж, передвигающийся скрытно, подходит слишком близко к врагам, над головами появляется индикатор обнаружения при Рима. Если у вас заметит, индикатор начнет заполняться, а когда он заполнится, у вас с врагом начнется бой. Так. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets will show up sooner or later to liberate the rooster. He's making a great deal of noise. We could knock him out, or gag him. Да, свернуть голову мне нельзя. Oi! Where do you think you're going? You're in our territory. Атаковать. Приказать освободить Константина. And it appears that he is held here against his wishes. How do you know that? His voice is one of a kind, gentlemen, and we can hear it in the street. I order you to free him immediately. I order? I order, is that right? You're not cousins for nothing, you and that other drunkard. If you think all you need to do is come here and give us orders to get what you want... Looks like we'll need to sharpen our words with our new friends. I'm afraid so. To my house! Все с вами ясно. Скажите, пожалуйста, игра, что начнешь с боя. Пошли напрямую. Так. Хочу. Oi! Where do you think you're... I'm looking. I'm afraid. To my house! And death to the... Ладно, смерть есть свой плюсик. To my house! And death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Green blood!
Да блин! А вот это стёб игры. Нельзя отходить от места. Чё строй исполняется? Oi! Where do you think you're going? I'm looking for my. Looks I'm a. to my health and death to the others. To my health and death to the others. To my health and death to the others. Green blood. I can't. Привет, спасибо. А вот этот ты немножко испорчен. Как у тебя дела? Ничего. Был такой шанс уговорить Настю пойти в Андертейл, а Макс взял и все испортил. Oi! Where do you think... I'm looking for my cousin, and it appears that he is held here against his wishes. И смотался. His voice is one. I order you. Андертейл. I'm a. 2D-шная игра, которая на 3 часа. 4 рассчитана. Которую можно и быстрее пройти. В принципе, разными стилями. С разветвленным сюжетом.
самое обидное, что он сам не хочет проходить ее и сам отговаривает других. Мне интересно посмотреть, как будет проходить новичок ее, тот, который не играл еще ни разу. Потому что я знаю, как я накосячил. Ив тоже накосячил в ней. А чтобы Ив так косячил, это очень-очень трудно добиться. Так. Пошли братика спасать. Вниз, наверх, вниз. Надеюсь, Константин все-таки уйдет сегодня наверху. Что я хочу все это изучить. Так, ладно, я свою ошибку сделала. Надо было начинать все-таки тренировать взлом, а не с язычка. Надеюсь, до 5-го уровня я очнусь еще. Так. Ну, спутников много, так что одевать, я думаю, их бессмысленно. Да, качество 15. Качество 19, правда, что дает пистолет стандартный. Оружие. Опа, 145. 100. Что кинжал? Привет, спасибо, интересно, и тебя. Так. Locked. Не хочу я освобождать Константина. Обойдется он. Винишко бухал, со мной не поделился, пусть там остается. Так, ладно, что тут у нас? Готовился к отплытию вообще. Ключ.
Что у нас оружие сейчас? А можно мне поменять оружие? Так, оборудование, действия. Пинок, яростная атака, оборудование. Блин, как оружие поменять? Так, иди сюда. Стоп. Ладно, ладно. Претензий нет. А, подожди, это не я. Претензии есть. Меняй, девочка, оружие. Отстойно. Привет. Да, скорее тут баты будут. У меня все фигово получается. Я еще вернусь сюда. Так. Я ж на харде играю. Смотрим, что тут у нас. Блин, еще и кнопками. В кнопках путаюсь. Ясненько. Спасибо. Так. Я в чей-то дом непонятный залезла. Нафига я это сделала? Locked. А как вообще мне на карту выйти? Вот это? Ладно, как мне пробежаться, кажется? Вот, это лучше. Стоп.
уже отстойно. Надо было все-таки взлом качать. Или интуицию. Место просто не может. Ладно, знаю. Я разрабов всяких. Может, просто так для красоты быть. Но вряд ли. Не такая эта игрушка. И событие будет какое-то. Господин де Курсион, которых кто? Так. Дальше капитан Васка. Ладно, давай по порядку. Если диалоги есть. Дальше не просто так. I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Спросите по обязанностях на острове. What will be your official title on Tifredi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Самые опасные животные на острове — это люди. I have quite a few things to do before we raise anchor. Такие, которые приплыли туда и фигней страдают. То за Васка. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's niece. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew?
We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Конечно, спросить о Янге. Точнее, когда его видели последний раз. You see your cabin boy for the last time. It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Исчезновение Константина, откуда он знает, как Константин исчез? You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is sea-born. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Could you tell me anything about our destination? The island of Teofredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming, that will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Be back soon, Captain. Ясно, примчалась все-таки. Так, когда я дальше хочу исследовать неизвестное или... Давай по неизвестным территориям пробегусь. Потом уже по квесту. Что-нибудь интересненькое найду. Ну не, если... Ладно, сначала по квестам. Так, договориться с продавцом, это позже можно сделать. Кладовая, я позже расследовать исчезновение. Хотя кладовую я хотела бы сейчас, в принципе. Это как раз расследовать исчезновение Юнги. Ну что, если слетит... Квест будет обидно. За квесты я, наверное, больше опыта получу. Опа. Блин.
Прыгнуть ты на ней не можешь, да? Ай, битка. Ну, или не хочешь? Ну, как бежать? Так, вроде. А, кстати, там идет. Так. Это что за метка у меня? Да, это потом. Давай начнем с Юнги. Да. Ладно. Отстойно. Блин, а нафига? Так. Не, все правильно, все правильно. Диан тут есть. Вот, наверное, Юнга. Пока есть возможность. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. What do you think about Captain Basco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Were you a witness to the event? Yes, I was. The other, and then, well... Why did you report? Unfortunately, and the captain. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Thank you, Lauro. I need to be going. Искать мальчишку.
Опа, девчонка. Good day. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who was gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Или он действительно звал? Так. Спасибо. Farewell. Strange story this is. Something isn't right here. I can feel it. Естественно, нужно. Мы разберемся со всем непоследочком. Так. Я сейчас приду.
Выполнение заданий будет фол. Как правило, каждое задание можно выполнить несколькими способами. Это мы уже заметили. У Десарда всегда есть несколько вариантов действия. Пойти на хитрость, довериться интуиции, переубедить собеседника, подкупить его или создать нужный предмет в мастерской. Чтобы развить свои таланты, тратьте очки и выбирайте на решения, дающие бонус. Если враг оказался несговорчив, его можно запугать или убить в бою. Tavern keeper. I see you're back. Что вы вернулись, может вам все-таки налить? Но типа того, да. Посмотрим. Так. Просите о пропавшем юнге. Я не знаю, что язычок качала. Спросите об исчезновении юнги. I am looking for a Nort. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A Nort, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Я подозреваю, что он над каналом. I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his daughter her allowance, it would seem. Почему у нас никогда не было? I need to be off. Farewell. Goodbye. This furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. And there you have it. You'd never guess they were once broken. Всё, чувак, мы это сделали. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. Мама его шашли. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? Ничего. I need to be off. Farewell. Goodbye.
Костика надо будет спасать, но... Джонас. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Спросите Янге. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Что случилось? Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Спросите, пока там торговец. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, my lady, you're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Потому что этот паренек, наверное, что натворил. Ну или, может, меня хотят поймать. Так, ладно, я хочу сначала изучить. Здесь даже тюрьма нафтов. Блин. Ладно, пошли по бочкам сначала. Так. У нас почитать есть. Миссар Сахин. Профессор из университета Аль-Сада, несколько лет назад приехавший в Сирену в качестве посла Мостового альянса. Ему было поручено убить знатных торговцев и лично князя Арсея, чтобы те вступили в альянс, но переговоры не увенчались успехом. Сейчас главная задача посла — защита экономических интересов альянса в этом регионе. Окей. Так. Цветы бурачика. Цветы, собранные с бурачика, ингредиенты для создания магических зелий с помощью науки. Неинтересно. Так, ну тут было неинтересно. Написано, где они встречаются. В принципе, ничего такого. Истории у ингредиентов нет. Это что можно посмотреть, где искать материалы. Так, что у нас по журналам? Научный журнал химика. Страница написана мелким нерабочим почерком, но это мы видели уже. И письмо мы читали. Так, ничего интересного нет. Так, что-то новое у меня в сумке. В принципе, это можно и не видеть. Так. Я хочу. Вот, ну, брать метку, потому что она меня бесит. Так. And so you're back, my lady. Do you have our second payment with you? Don't count on it. We shall return. See you.
Я сюда не хотел. Так, я перепутал. Можно я полазю пока что по другим местам? Ладно, я вернусь. Я хочу пойти сначала в город. Опа, обославь солнце. А говорят, что... И где тут мне соус-лайк? Ладно, приехали. Так. Ладно, я к похитителям пришла уже. Хотя я не намечала сюда. I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Пошли побеседуем. Я так понимаю, сюжетка мне ничего вообще не даст. По крайней мере, очков я с нее не получаю как с убийств. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? Именно так. These witnesses are all in agreement, and it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Я тебе не верю. Спросить, почему надо забрать мальчика? What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact... It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Слушай, Драгон нога пошла. Excuse me, madam, but I И haven't ведьмак. finished my inquiries yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have... With respect, Ладно. my lady. Пошли по... Хочу концертину искать, если концертину найду. Мне кажется, будет попа. То, что это закончит сюжетку.
Блин, почему я не могу прыгать? Обидка. Отбегай, беги, даже ускорения нет, только замедление. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Это мы уже слышали. I'm still without new... Простите, госпожа Фонтен. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nauts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Naut. Our ships are his home, and we are his only family. Так. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Пошли папашу искала. Sir Он... D'Ancillion is a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. Давай. Все равно мне не нравится этот Старлис. But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Это договор между нафтами и семьей Фонтен. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nauts. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nauts. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nauts? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nauts as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Ладно, посмотрим, что мальчишка хочет. Если будет выбор отдать мальчишку или нет, посмотрим. Что ему больше нравится, если он с нафтами хочет остаться, останется с нафтами. Если не хочет этого делать, не останется. Так. Блин, ведь мать хоть по чуть-чуть отсыпали опыта. Тут нифига не отсыпается до задания.
Единственный, что ли, способ опыт получать, это убивать. Как мне туда пробраться, если это уголок? Сундук. Надеюсь, не мимик. Да? Так. Что интересненького будет? С учетом того, что магия тут есть. Может, что угодно быть. Алиса, мой супруг, я тебя не звала. Как так? Почему? Мой супруг вместе с наемниками несколько дней проведут на наших складах у канала. Будь добра приготовить обед и отнести его туда. И чтобы никто тебя не заметил. Мы не хотим, чтобы об этом узнали другие семьи. This document mentions another property, a warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Я так не думала, что он канал, потому что нам женщина сказала, что слышала его голос на каналах. И тут солнце, которого нет в этом городе нигде. Почти нигде. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Будем шуметь, будем шуметь. Мне опыт нужен. Девочка, мне очень много опыта нужно. Lady de Sade, what are you doing here? I have come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Сказать о том, что сообщил де Курсион, ладно? I looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in this story. Don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You were not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away.
Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Обождать птенца? Я так понимаю, мальчик сам хочет, я надеюсь. Слома у меня нет. Who are you? My name is Desade. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes, even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. I will see you there. Так. А опытом меня цепят. Is your hat out of style? Does your vest belong to last year's pattern? Ты, чувак, мне не нужен. Ты слишком много ноешь. Так, иди сюда. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know... Have no Blah, blah, blah. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Ладно, ты... О, 1000 опыта! Спасибо. Be back soon, Captain. Спасибо. Нас там не нашли. Эта территория принадлежит другой фракции. Доступ сюда для вас закрыт, чтобы не вызывать подозрений. Наденьте куртку или кирасу фракции. Вы можете прокрасться незаметно, но если вас обнаружат, репутация ухудшится. А мы не хотим ухудшать репутацию. Так.
Да, блин, долбанное управление. Бесишь. Смотрите, вообще какой фаун лишён. Стоп, у меня ж только одной фракции. Мне ничего не отправили. Так, ладно. Это делается так. To my house! And death to the others! Я вас понял, как это работает. Что мне идти что на остров? Не, мог как вариант убить на авто, но репутация моя в любом случае понизится. Можно где-нибудь отыскать консолу на авто, не знаю. Потому что это место мне доступно. I've seen a few escapes in my time, but I never thought I'd see someone go to all this trouble to break into a prison. Почему бы и нет, чувак, ты кто? Да-да, люди, которые пробираются в тюрьму. Привыкай. Открыть нельзя. Обидно. Почему бы и нет? Репутацию не хочу портить. Скорее всего, будет квест еще один связанный. Да-да, отойди. Дай мне свалить. Еще отстать, я свалю, наверное. Раз, два, три, четыре. Понятно. Если препод для меня не была бы так важна. Он сваливал.
Ладно. Два вида на карте давать. Ладно, пошли. Последнюю побочку помним, потом уже к нам там повесит, наверное. And so you're back, milady. Do you have our second payment with you? Don't count on it. I don't think you understand who you were dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lady de Sardet, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung, and that you finish your days in prison. I beg your pardon, milady, but you are not my master. Moreover, the attendant at the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. Preposterous. Your master is a thief. And I have no patience for bandits and robbers. Either you give us back what's ours, or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own. To the devil with ya. Since you leave us no choice. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. Я не хочу. Дипломатия 70%, я так понимаю, я провалила дипломатию. Полный кубик даже сюда пролез. Merchant's clerk isn't hearing your arguments. And so you're back, milady. Don't count on. I don't think during that you know that's unless you'd rather. I beg your pardon, milady, but you are not my master. Moreover, so I. What? You'll get. Серьезно? Ладно, пофиг. You're right. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. Я не хочу перезагружать еще раз игру. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. Опыт фармить.
To my help! And death to the others! Ух, нифига себе, какие жирные. Это что было? Урод! Ладно, будем каждую смерть проверять дипломатию. Не, фармить опыт, да, кайфово. Но я хочу проверить, тут вообще реально пройти дипломатию или нет. I don't let that. You know, that's a shame. I order, unless you'd rather. I beg your pardon, milady, but you are not my master. What? This is either your accent. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. Как дела? To my help! And death to the others! Не для чего, Ксадамас. I can't hold on much longer. И не надо что-то такие ачивки. Мои норм более-менее. Stop! I beg of you! He seems to have grown wiser all of a sudden. Yes, yes. Don't hit me anymore. Very well. I'm counting on you to deliver this merchandise as quickly as possible. Yes, milady. I'll take care of it immediately. Я вообще не понимаю, зачем тебе так рано было жениться.
Так, ладно, туда можно как-то попасть, только я не вижу как. А с той девушкой, с которой живешь. Она ж вроде тебе нравится. It's not possible just now. Ты же рассказывал. С 27-летней. То, что по очереди вы платили. А тогда зачем вы за квартиру платите? Если вы не живете? За что платили? Тогда. А за что вы тогда платили? Чё? Это что это за дебильные, блин? Я надеюсь... А, хотя как я там через другую... Это? Не дают мне пофармить сундуки. Ясненько. Ненавижу высокие стены, отсутствие прыжков. Блин. Вот теперь я, конечно, надо было в Бэтмена все-таки идти. Всё, следующий точно будет Бэтмен. Ясненько. Думаю, ты пока сейчас только это говоришь. Потом все-таки захочется отношений. Так. А может, не захочется. Lady Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well.
What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Блин, почему их нельзя пристрелить? Почему всех переубивать на почти всех тут? Ненавижу эту лицемерную игру. Сверхлицемерие. Сверхинтриги. Мне все захотелось поиграть. Ясненько. Если вот у тебя хоть цель есть. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our schedule. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates, after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? Listen here. I haven't forgotten what you did for our Jonas. I would gladly do you the favor, but my quartermaster is more stubborn than the tide. He is convinced that thugs want to use our vessel to bring who knows what aboard. And, because of that, he's placed guards to watch over the registered merchandise before they're loaded up. All that I can do for you is to write your crates into the ship's manifest. If you manage to get them into the warehouse, they'll find their way into the ship's hold. And with the manifest, the crazy Gustavo won't see nothing but smoke. Please try and avoid roughing up those brave guards. They are my fellow Norts, after all. Дай одежду. Дай одежду. Дай одежду. Блин, мне надо одежду, чтобы не выделяться. У меня есть одежда? Ну, кстати, я так понимаю, если у меня будет одежда без знаков принадлежности, возможно, мне будет хорошо, а возможно, не будет плохо. Я не хочу, чтобы моя репутация гнила. Так. Вообще не траулер. Мы ни одну фракцию не поддерживаем. If you wore a Nort uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in.
Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients. But it's doable. Halt! The warehouse is off limits. Move along. Very well, I'm going. Orders haven't changed, you know. Very well, I'm going. Где могут достать одежду Нафта? Ладно, пошли готовить снотворное. Если так хочешь. А, у меня навыка ж нет готовки. Серьезно? Ясненько. Так. Блин. Серьезно, взлом, которого у меня нет? Да блин, я не хочу сражаться. Насчет трат мне тебе не понять. Какие могут быть траты, если ребенка нет? И работает и жена это. Какие сильные могут быть траты? Когда репутация жизненно важна.
Да прыгай. Парень, ты откуда вообще появился? Things are about to get dicey. Что ты ей такого ударил, что огромная трата финансов? Ой-ё! Нельзя проиграть. Ну, что мне делать с вами? Мне куртка нафтов нужна. А, вот вижу. Я так-то не хотела идти по стелсу. Ну, блин, я дорожу репутацией. Не, я могла бы забить на квест. Но не хочу забивать на квест. Я так не поняла, почему у тебя огромные траты. Да. Ты залезла на стола, тащи ящики. Не хочет. Обидка.
Этот разрыв во времени. Хочу. Кайф. Хочу. Это значит, что это хоть... Так, а это что у нас? Бомба, интересно. Перекаты есть. Ясненько. Подрывник. Так, ладно, а это что такое? Блин, я хочу замедление во времени. Кайф. Или это не пассивка? Ладно, давайте будем силу все-таки. А интересно, продается курточка другой фракции? Было бы неплохо. Ну, снотворное мне тоже... ну, либо курточку, либо снотворное, кстати. Можно купить. Так. Или снотворное... снотворное у меня, кстати, уже должно быть, по идее. Блин, почему у меня куртки нет? Снотворное.
Я так понимаю, крафта. Доступно. Она где у меня магазин? You'll find all you need in our... Welcome! It's such a pleasure to... Have you seen anything? Фиг тут продают антизелье снотворного. Ясненько. А у меня нет зелья сна? Не быток. И что-то подешевле. Thank you for your visit. See you soon. Ну, девушки разные бывают, ладно, я понимаю. Да, это просто трата денег, в принципе. А гулять можно и без таких даже больших трат. Ну, смотря еще где, в принципе. Так, снотворное, алкоголь. Я смогу это сделать?
Ну, спасибо, слишком низкий уровень таланта. Понятно, камзол мне надо покупать. Эх, науку мы не качаем, вот и да. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Тебе ее куртку можно тоже продать. А мне курт не нужен. Так, что могу продать? Чего, блин? Так дешево. Надо давить. Белось, чтобы у нас хоть что-то было разных фракций. 48. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Ого. Ну тут я тебя понимаю. Не помню, тряпочкой. Thank you for your visit. See you soon. Я просто мяу, 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 Hello? мяу, What can I do for мяу, you? We're your мяу, replacement. You're dismissed. мяу, 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 Notify the men. They need all the time they can get. мяу, 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 мяу. Что такое раз? Я уже не помню, что.
Говорить. Ты так неожиданно включил награду? Это не поможет, поверь. Я очень быстро сбиваюсь в мысли. Рассеянное внимание и все такое. Captain, milady, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move at all. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Насколько долго я еще буду проходить пролог. Но раз у меня есть шанс пострелять в Юля, я хочу обыскать. Блин, почему я взлом не качала? Надо было взлом и науку, блин, качать, чтобы взрывать все нафиг. И взламывать. Язычок тут не помогает, нифига. А вот взлом бы очень пригодился. Нет. Ладно. В первую очередь все-таки взлом. В следующий раз будет. У меня есть и лего игры, кстати. Тоже. Возможно, если до 20 сентября успею, засяду и у них тоже. Ну, или, например, хвалил лего игры, что они прикольные, веселые, интересные. Как тебе они? Поговорить с квартирмейстер. Это должен квартирмейстер. Капитан Васк. Стоп, какого фига? Я уже боюсь проходить то, что мне в детстве казалось прикольным. Очень боюсь. Ну, насчет это я знаю. По крайней мере, я смотрела мультики Лего. Они были офигенные некоторые. Некоторые занудные. Ну, надо будет во что-то даже поиграть из Лего. Ой-ё! А это чьи покои? Я тоже хочу себе такие покои. Наверное. Но тут, наверное, слишком все грязно.
А тут нельзя мальчика себе взять. Для покоев. Не знаю. Так. You'll find all you need in our selection, whatever you need to be the talk of the serene. So you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. The commander will be most pleased. The cargo shall make the voyage. But who will be at its reception once it's arrived? That shall be your next mission. Once you've reached New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. Взяли и присвоили моего мальчика. Так. Тоже остались главные квесты. Либо базарим с послом. Good day, Excellency. Lady de Sardet, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir Freddy on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that, but I'm sure that my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You were hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Если есть секрет, кем будешь работать?
Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Конечно. В отношениях What is your сотрудничества. point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Ptolemy, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints: that heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Как я тебя понимаю? Извините, моя надежда. How is Ptolemy faring on Tirfridi? We built a marvelous city, San Matthias, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult, disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Тварь. Чужой монастырь, блин. Блин, дурак. Так, об отношении с постоянным альянсом. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfridi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The bridge Еще. has succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. I must be going. Farewell, Excellency. Что мне полный нейтралитет? Guide you, Desade. Так, ладно. Контрабандистов.
Мы сами являемся контрабандистами, надо найти контрабандистов. Замечательно. Ну, игра примерно проходится 20 часов на платину. Попробую уложиться в 2 дня. Madam, you still haven't found your cousin. As you will. Have no fear. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Давай правду рассказать. A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Ptolemy has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Из-за того, что я 1 трофей получила только. Сейчас посмотрим. Тут не пишут, сколько часов. Скорость получения нет. Никто не оценил. Но я буду не быстро проходить, я же буду до боссов на хардкорном уровне, хотя я могу понизить. He's a Captain Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Я буду еще за мужика отыгрывать, то, что мне надо будет отношения провести. Ребят, не забывайте, что я играю в игру не только для того, чтобы поиграть в игру. Не для того, чтобы платину набить. Но хочу себя испытать. Как бы это больно не было. Мне интересно, как боссы будут чувствоваться на харде. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for?
I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They are trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Возможно. Come on now. Let me out. You promised. Ладно, ладно, ладно. Чувак, у меня нет ни ключа, ни взлома. Я, может, вернусь за тобой. Ну, может. Следующая игра, которая будет, Бэтмен все-таки. А вот Бэтмен часов на 100 займет, наверное. Хотя, возможно, если нет трофея на харде, не пойду на харде. Макс стримит. Сегодня утром, например, стримил Тори. Ну, сегодня он 8 часов стримил. Даже в 7. По вашему времени. Если у вас 1-часовой пояс с Максом. Да, 8 примерно закончил. Да. Блин, я путаюсь с этими часовыми поясами. Буду знать. Просто у нас 11 часовых поясов, кажется, если я не ошибаюсь. Спасибо за внутренние карты. Ясненько. Я, наверное, единственный человек, который прям музыку не слушает. Прокатило.
Так это действительно твой канал, Арес, или нет? Что там за история такая? Расскажи. Locked. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Greenblood, do you need something? I must leave you. Или это твой личный канал? Я думала, Макс только для тебя существует. Так. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition, then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Thélème so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Спросите об их книге. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it will provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Thélème after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, Saint Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the Illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced Saint Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Давай, так надо, Арес, я в тебя верю. Он это заслужил. Плане побега. We were hoping to reach Al-Sad. Кстати, я все еще жду наказания. Chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps? Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see.
Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Давать их столовому альянсу или отпустить их? Отпустить их, ладно. It doesn't sit well with me to send you to the flames. I freed your smuggler and he'll certainly be in touch. He or another member of his band. Be careful and safe travels. Oh, thank you, my lady. You are a woman of noble heart. May the Illuminated protect you. Thank you for having heard us and helped. You are truly full of kindness. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Я не хочу терять. Good day, Excellency. Lady de Sardet, to what do I owe the pleasure? Сообщить о пленнике и редел. It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Солгать. Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Как же они бесят. Ух, хотя бы репутацию не потерял. Но репутацию науки я еще обрету, ничего страшного. Так. I must be going. Farewell, Excellency. Есть. Что я хочу? Интуиция. Блин, у меня нет кристалла памяти. Что такое кристалл памяти? На 5 уровень надо. Я хочу флом. Так, ладно. Я уже обрадовался. Да, мы записку уже читали. На что согрелась моя девочка. Посол Тлемма в торговом содружестве, предстоятель и искушенный политик. Он приехал в Сирену несколько лет назад и все еще не утратил надежды обратить крупнейший город Содружества в свою веру. Как и большинство дипломатов из Телеммы, он состоит в ордене проповедников. Говорят, он покровительствует инквизиторам и часто оказывает помощь. Давай гляну, хоть какие ачивки мне надо. Так, что у нас? Скрытые прессы. Да. Может, это делаем? Я себя тоже шизоидом чувствую, потому что я на самых высоких уровнях сложности прохожу. Пройти все испытания на арене. Аренах.
Найти, сжечь все костры, которые не знаю, что за костры. Нанести урон... Блин. Оружие ближним боем, ладно, это ничего. Атакующими заклинаниями. Вот это подстава. Выстрелами, ладно. Ловушками, вот это подстава. Отравить врагов, надо узнать. Выпить 50 зелий, это тоже надо узнать. Использовать навык убийства 3. Тут есть навыки убийства. Хочу узнать, как их использовать. Но это боссы пошли. Убить 20 животных, 60, 300 человек, опустошить 100. Спасибо, хоть не убить ловушками, а просто использовать ловушки, магию. Так. А есть такое лего. Сейчас ты меня заинтриговал. Какое у меня лего есть? Блин, а на русский ты мне никак не перейдешь язык? Не Лео, а Лего, может. Суперзлодеи. Но у меня что-то еще было. Не врите, у меня кроме этого еще что-то было. Так. Или не было, или мне показалось, что было. Так. Наверное, показалось. Ладно, у меня только лего суперзлодеи тогда. А ты столько осилишь? Очки распределять мне тоже надо. Так, опа. Это количество. Блин, я хочу пустого. Мне в любом случае придется навык. Это точно. Ну ладно, магию можно будет, если что, и за мужика. Если бы еще дать как навык маг использовать.
Ты ж видел, когда мы играли в Cuphead. Я бы сыграла, если бы время было. Если бы на геймпаде не пришлось в нее играть. Еще один минус. Геймпад просто постоянно... Не, на геймпаде более-менее удобно в нее играть, просто постоянно геймпад выпадает. Вот в чем проблема геймпада. А так прикольно даже в нее на геймпаде играть. Более или менее. Пошли Константина искать. Все, братик, я за тобой. Не прошло и 100 лет. Братюня, привет. Ты тут? Или ты не тут? Братик? Братишка? Я тёть. Братик. Брачонь. Да, более-менее возможно пройти. Брачунь, ты где? Нормальная игрушка, ты же любишь соус-лайки. Представь, что это соус-лайк в 2D. Ясненько. Ну, качайся, как я качаюсь, погоришь. Братюнь, ты где? Братик. Оу. Братик, ты тут? Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My fair cousin! Oh, my lucky star. Always there to pull me out of my fires. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Да, я пытался убить. Но его винить трудно. Do me a courtesy, fair cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay.
Your Highness. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then than to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street. Все, мы все сделали, поплыли на остров. Оцените вы босса, если никто не заснет из вас, какие тут есть. Ну, я думаю, я скуплюсь все-таки. Я не хочу тряпочкой идти. Крафт мы как всегда не учим. Но сейчас у меня такое же желание, как у тебя, Арес, так что мы с тобой ничем не отличаемся. Он забрал у меня надежду. Так. Одежда Константина. Ну, где мне искать одежду Константина? Сладких снов. Блин, иду вниз, показывают вверх, иду вверх, показывают вниз. Что это за долбаные такие подсказки? Где Константин? Я хочу найти одежду. Вот, пойти. Блин,
Где мне его одежду искать? Тут есть чутье какое-нибудь, как у Геральда. Не знаю. Держись. Кстати, я его одежду случайно. Так. У меня есть одежда Константина. А как ее принести? Я же взаимодействовать с Костей не могу. Ладно, лодки снов, Харрис. Накажи его в следующий раз. Кто в этом виноват? Ты мою единственную надежду забрал. Давай. Не играя в игру при том. Я понимаю, если бы ты в нее играл. Судить об игре, в которую не играл. Ладно, пофиг на одежду, будет голый у меня Костик. Не сомневаюсь, что после твоих слов Настя пойдет мне. А я хотела в ее прохождение посмотреть. Но 100 тысяч очков — это не стоящая игра на нее. Как я говорила, за 3 часа 100 тысяч, даже 60 тысяч баллов этого не стоит.
Madam? Constantine d'Orsay, future governor of Tir-Fredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Be back soon, Captain. Пофиг на одежду. Я не хочу, это забагованность, одежда не интересует меня. Ты так... Я понял, я лох. Я лох. Я понял. Так. И что это мне дало? И ничего мне это не дало. Так. Мы уже выяснили, где кости. Мы отплываем за багованными игры. Да. Ладно, я сейчас приду и торжественно отплывем. Тут было не выражение твоих мыслей, а подбивание. Ну, то, что... Не, как можно вообще судить о чем, когда этого еще не делал? Мне подняться на борт. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. My house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me.
I am so eager to discover Tear Freddy. My isle, my new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage И, как я говорила, ее может намного проще пройти. will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures, as big as buildings. That's right. I heard a rumor the Nauts even brought one back in one of their ships. I doubt that. Самое интересное было, какой путь Настя выберет, простой или сложный. The Nauts are strange, but they're not idiots. Так. Мне не хотят засчитывать, что я нашла Костика. И, естественно, мне интересна ее реакция на простой путь, если она бы его выбрала. Если бы у нее все-таки появилось желание переиграть на сложном пути. Реакция была бы вообще чудо. Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Come now, let's lend them a hand. Привет, первый босс. Я не помню. Сейчас понял. Он ранен. Мне 500 раз надо нанести урон огнестрелом. Блин, я хочу перекаты. Я сейчас долблю огнестрелом не потому, что я его боюсь, а потому что для ачивки. Блин, не та кнопка. Называется «Облажался с каналкой». Ну ладно. Ну, в общем, это первый поломанный боссик. Фигня. Легкая. Если тут стадий нет, а вот этого я не помню. Мне его жалко, я не хочу его убивать. Мне его реально жалко. Greenblood, how do you fare? Fine.